மணி நேரத்திற்கு சுமார் 28,000 கிலோமீட்டர் வேகத்துல வரும். அதாவது ஒரு துப்பாக்கி புல்லட்டை விட 17 மடங்கு அதிகமாக வரும் நிலையில பத்திரமாக தரையிறக்கும் வகையில இந்த திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டது. தற்போது இவர்கள் பத்திரமாக தரையிறங்கி இருக்காங்க. இதன் மூலமாக ஆர்டிமிஸ் 3 என்கின்ற திட்டம் அடுத்த ஆண்டு செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. அதுல விண்வெளி வீரர்கள் நிலவின் மேற்பரப்புல தரையிறங்க உள்ளார்கள். இந்த திட்டம் மூலமாக பல்வேறு விதமான சாதனைகளை சரி, விண்வெளி வீரர்களை அமெரிக்க கடற்படையினர் தற்போது பத்திரமாக மீட்டிருக்கிறார்கள். தகவல்களுக்கு நன்றி பாலவெற்றிவேல். செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இணைந்திருங்கள் புதிய தலைமுறையோடு. Splashdown today, 5:06 p.m. Pacific time. We are within 2 hours of that splashdown time, and already we have all 4 crew members on the flight deck of the USS John P. Murtha. Again, crew waiting before getting out for the helicopters to completely shut down. Safety, of course, very important to NASA and the U.S. military. So we'll wait just a couple of minutes here before we start seeing crew members walk off the helicopters one by one. All right, and now here we see pilot Victor Glover and mission specialist Christina Cook sitting on the edge of one of the helicopters, looking in great spirits. That familiar smile and laugh from Victor, I can see it from here. Christina, I'm sure, feeling the same way, just blocked a little bit by our camera here, but we'll see her here shortly. A photographer taking their pictures. Victor saluting folks on the flight deck. They look like they're in great spirits. Happy to be home, I'm sure. If you're sitting at home, I hope you too are wondering, what would you want to ask them if you got a chance to talk to them? Because that is what I'm thinking about. Getting the opportunity to talk to or ask questions of these 4 astronauts who just made history as the first crew to return to the moon since 1972. Oh, there we see Christina there, also smiling. Finally peering out, waving at the cameras. பூமிக்கு திரும்பி உள்ளனர்.
பசிபிக் பெருங்கடலில் தரையிறங்கிய விண்கலத்திலிருந்து விண்வெளி வீரர்களை அமெரிக்க கடற்படையினர் பத்திரமாக மீட்டுள்ளனர். அந்த காட்சிகளை பார்ப்போம். Impressive flying here by the Navy as we are seconds away from wheels down. And there you go. We now have all 4 Artemis II crew members on the USS John P. Murtha. I'm sure they're happy to be out of the water. கூடுதல் தகவல்களை வழங்குவதற்காக செய்தியாளர் பாலவெற்றிவேல் இணைந்திருக்கிறார். பாலவெற்றிவேல், ஆர்டமிஸ் 2 குழுவினர் நீண்ட பயணத்துக்கு அப்புறமா பூமிக்கு திரும்பி இருக்காங்க. அவர்களை என்ன முறை மூலமாக தற்போது மீட்டு வருகிறார்கள்? இந்த ஆர்டமிஸ் 2வினுடைய நோக்கம் என்ன? வேதவள்ளி, ஆர்டிமிஸ் திட்டம் மூலமாக நிலவின் அருகே சென்று பல்வேறு விதமான ஆய்வுகளும் சோதனைகளும் செய்த விண்வெளி வீரர்கள் பத்திரமாக பூமி திரும்பி இருக்கிறார்கள். விண்வெளியில் இருந்து ஸ்பிளாஷ் டவுன் செய்யப்பட்ட வீரர்கள் கலிபோர்னியா அருகே பசிபிக் பெருங்கடலில் தற்போது பத்திரமாக தரையிறங்கி இருக்கிறார்கள். அமெரிக்க கடற்படை மற்றும் விமானப்படை வீரர்கள் அந்த க்ரூ எனப்படக்கூடிய விண்கலத்தை தற்போது பத்திரமாக மீட்டு அந்த களத்தில் இருக்கக்கூடிய வீரர்களை வெளியே கொண்டு வரும் பணியில ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். ஆர்டிமிஸ் என்பது நாசா நடத்தும் ஒரு நிலவை நோக்கிய முக்கியமான ஒரு திட்டமாகும். இது ஒரு 2வது பயணம். மனிதர்களோடு சந்திரனை சுற்றி வந்து பூமிக்கு திரும்பக்கூடிய ஒரு முக்கியமான சோதனையாக பார்க்கப்படுகிறது. 1972 அப்பல்லோ 17க்கு பிறகு மனிதர்கள் பூமியில் இருந்து நிலவிற்கு செல்லும் ஒரு முக்கியமான திட்டமாகும். 50 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிலவை நெருங்கும் மனிதர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பெருமையை வந்து இந்த வீரர்கள் பெற்றார்கள். ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி இந்த திட்டம் அனுப்பப்பட்டது. நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல ஆரியான் விண்கலம் மூலமாக சுமார் 10 நாட்களாக 4 விண்வெளி வீரர்கள் தங்கினார்கள். குறிப்பாக ரிக் வைஸ்மன், விக்டர் க்ளோவர் மற்றும் கிறிஸ்டினா கோச், ஜெரோமி ஹான்ஸ் ஆகிய 4 வீரர்கள் இருந்தாங்க. இந்த 3 பேர் அமெரிக்க வீரர்களாகவும் ஒரு விண்வெளி வீரர் கனடா நாட்டை சேர்ந்தவராகவும் இருந்தார்கள். குறிப்பாக இந்த திட்டத்தினுடைய முக்கியமான நோக்கமாக பார்க்கப்பட்டது லைஃப் சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம். நிலவின் அருகே செல்லும் போது மனிதர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்களா, அடுத்து நேவிகேஷன் சிஸ்டம், இருப்பிடத்தை கண்டறிவது, கம்யூனிகேஷன் தொலைத்தொடர்பு சிஸ்டம், அடுத்து ஹீட் ஷீல்டு என கூறப்படுகின்ற பூமியை நோக்கி அந்த க்ரூ வரும்போது 1 மணி நேரத்திற்கு சுமார் 28,000 கிலோமீட்டர் வேகத்துல வரும். அதாவது ஒரு துப்பாக்கி புல்லட்டை விட 17 மடங்கு அதிகமாக வரும் நிலையில பத்திரமாக தரையிறக்கும் வகையில இந்த திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டது. தற்போது இவர்கள் பத்திரமாக தரையிறங்கி இருக்காங்க. இதன் மூலமாக ஆர்டிமிஸ் 3 என்கின்ற திட்டம் அடுத்த ஆண்டு செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. அதுல வந்து விண்வெளி வீரர்கள் வந்து நிலவின் மேற்பரப்புல வந்து தரையிறங்க உள்ளார்கள். இந்த திட்டம் மூலமாக பல்வேறு விதமான சாதனைகளை சரி, விண்வெளி வீரர்களை அமெரிக்க கடற்படையினர் தற்போது பத்திரமாக மீட்டிருக்கிறார்கள். தகவல்களுக்கு நன்றி பாலவெற்றிவேல். பூமிக்கு திரும்பியுள்ளனர். பசிபிக் பெருங்கடலில் தரையிறங்கிய விண்கலத்திலிருந்து விண்வெளி வீரர்களை அமெரிக்க கடற்படையினர் பத்திரமாக மீட்டுள்ளனர். அந்த காட்சிகளை பார்ப்போம். Impressive flying here by the Navy. We're seeing Jeremy walking, waving across the flight deck, now on his way to the medical bay. It's a short walk, less than a minute. Again, that's why the recovery team decided to use helicopters to get them on the flight deck for that short walk to medical bay. And now on the flight deck, we see the chief of the astronaut office, Scott Tingle. Rick Shuring switching places. He's going over to the other helicopter. Big hugs from Victor, Christina to Scott. Again, a gorgeous sunset setting the stage for this recovery tonight. All right, and now here we are, Christina.
making her way, looking thankful, grateful, happy to be home. You can see she's looking up again. Lots of people, just a few levels up off the flight deck, welcoming her home. Scott holding the door like a gentleman, but back on his way to the other crew still on the flight deck. So still on the flight deck, Victor Glover and Reed Weissman. It looks like Victor will be the next one headed to medical bay. More hugs, more hugs. He's a hugger. Victor looking good as he walks across the flight deck. NASA administrator applauding. Victor applauding for all the folks on the ship with him who played a role in their safe return today. And finally, just one Artemis II crew member left on the flight deck, Commander Reed Weissman. Applause from the group there on the flight deck, I'm sure, as well as on the level just above them, packed with people. Reed looking good as he takes his steps towards the medical bay. See our 4 Artemis II crew members back on the ship. Again, now they will head into medical bay, where they will be assessed by flight surgeons from both NASA as well as the Canadian Space Agency. A more in-depth assessment. When they get to medical bay, they will each have their own nurse. They will be helped out of their suits. And then again, we'll check to see that they're feeling good. Make sure it's not just adrenaline, but that they are feeling good from their long journey back from the moon. Beautiful shot of that sunset, illuminating our flight deck. All right, and now with our astronauts safely on board, I want to welcome on Artemis Recovery Director Lily Villarreal. Lily, I don't know how you must be feeling right now. Ecstatic, relieved? I'm so ecstatic, relieved. Of course, we still have to bring the capsule into the well deck of the ship, but this is a major milestone to have the crew here on the ship and in medbay. You know, our team has been preparing and working really hard, and I'm just so proud of them all. Everything went very well, just as planned. Our teammates in Houston, the flight control team was just amazing. We were able to have great conversations and communications about everything. And I don't know what else to say. I'm just so ecstatic. It's such a wonderful feeling to get to this point. Again, we still have to get the capsule, but this is huge for all of us in landing recovery, and I couldn't do this without my team, and of course the full support of the U.S. military. There's going to be lots of, high fives when we get the capsule back in, and
I'm so happy that the crew's doing well, Ryan's doing well, and thank you for for everybody watching. Yeah, it was great to watch the crew come back to the ship with you. How were you feeling when you were seeing them looking so happy to be home and feeling really good? The funny thing is that we had video of them from inside the Orion vehicle. They were like that from the beginning. When we opened the hatch, they were already out of their seats, having a good time, waiting for us to open the hatch. And they opened the hatch, and of course, we did the first medical assessment. Everybody was doing very well, and they were just having such a great time with the medical team that was inside the capsule. I think they were all taking selfies with the phones that they have, probably talking about what they saw, and it was just smiles all around. They were having such a great time. And then we put them on the front porch when we were ready to put them on the front porch. And again, you could see they were just so ecstatic to be home and talking to everybody. So we were very happy to see all of that in the control room of the LFOC. How remarkable is that? Again, if we think about their journey, the 695,000-mile journey around the moon and back, coming back at 30 times faster than the speed of sound. I mean, how remarkable is that they are in such good spirits? I mean, this is an amazing crew. I think you guys have seen it for the past 10 days. They're wonderful people, and we're so happy that they brought us along on that ride. And I can't wait to see all the additional videos and pictures that they have that, we'll get a hold of now that they're back on the ground. And I can't wait to hear how, a little more than what we saw on the press briefings from the crew about what they saw. It's just fantastic. Some of my favorite people around this 10 days was a science team and how excited they were. And so this is exactly how we feel in the landing recovery team when the science team went, oh my goodness, when they heard all the discussions about the moon. This is exactly how we feel now in the landing recovery team. We're so ecstatic. Yeah. Again, we have to recover the capsule. I want to make sure we don't forget about Orion. Lily's all about business. She's thinking about what's next. But yeah, speaking of these 10 days, I mean, we have been along for the journey with them, live with them 24/7 for 10 days, and just really seeing the engagement that we've gotten from around the world. What do you hope people take away from this mission? I think that's fantastic. So, my story பூமிக்கு திரும்பியுள்ளனர். பசிபிக் பெருங்கடலில் தரையிறங்கிய விண்கலத்திலிருந்து விண்வெளி வீரர்களை அமெரிக்க கடற்படையினர் பத்திரமாக மீட்டுள்ளனர். அந்த காட்சிகளை பார்ப்போம். Impressive flying here by the Navy. Young men, obviously, but we want to empower people to know that you can do this, right? If you want to come and work for NASA, if I did it, they can do it. And Artemis program is just going to inspire everybody, and I'm so happy about that. Yeah. Like Apollo inspired me. Thank you so much, Lily. Really appreciate you being here. As you said, still a lot of work to do. 5 to 6 more hours to recover Orion that's still out in the water. So I'll let you get back to it. But you had beautiful words to say again. We hope that this inspires people. We hope that you come and join us at NASA and accomplish great things with us in the future. Yeah. Back to you, Rob. Thank you, Megan, and safe sailing out there in the Pacific. Here in Mission Control, it is now all quiet. The team of flight controllers and all their support personnel have left the room to enjoy the aftermath of a textbook touchdown by Integrity that splashed down in the Pacific right on target to complete this historic flyby of the moon, the Artemis II mission. With that, we'll wrap up our coverage for the night and point you to a post-splashdown news conference in 15 minutes at 9:35 p.m. Central Time, 10:35 p.m. Eastern Time, where managers will discuss the return of the Integrity spacecraft and the completion of the Artemis II mission. With that, we'll wrap up our coverage for this evening and historic mission in the history books. This is Mission Control Houston.
Main chute deploy. And we have 3 good main chutes. Houston Integrity, splashdown, sending post-landing command now. Splashdown confirmed. Copy splashdown, waiting on VLDR. Splashdown confirmed at 7:07 p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time.